Okay. Sobrang excited ako. I just got home meeting my army soulmates in Chingu. So, ito. Finally, I got my Persona album. So, my best friend and I bought this off sa Shopee. I just forgot kung saan nabili, but I'll be putting the link down below pagka natanong ko sa kanya. But anyway, ayun na nga. Ito na guys. I will be doing another unboxing. This is the version 4 of the Persona album. Talagang gusto namin bilhin everything kasi nga color pink siya and it's just an amazing album. Pero yun, medyo wala tayong budget. So, isa muna yung binili namin and version 1 is sold out everywhere. So, this is my second choice and I am super duper excited and pressured lalo na sa photo card. So, ayun siya guys. That's how it looks like. May plastic pa siya. So, tatanggalin ko. But first, I'll be showing muna yung poster. Ito, bakit ako hihingal? Ito, binili namin online. So, yun nga, naka-fold na siya. Pero, carry na din kasi ang hirap niya i-ship siguro pagka naka-ano. Tawag dyan, kailangan may bayaran ka pa ata pagka naka-tube or something. But, ang ganda. Gusto ko nang palitan. Grabe yung first time ko maging Army 2017. Yun pa rin yung poster na nandyan, yung DNA era. So, ito. You guys, it's so beautiful. So, ayan siya, yung version 4, yung Junkies. Ayan siya, guys. Can you see it? Can you see all of them? There. So, ayan, naka-fold na siya. Parang carry pa naman. So, yan yung itsura niya. Ang hirap naman ilapit sa, camera kasi, ang laki niya. Pero, oh my gosh, look at them. They all look so good. Ayan, sana nakikita nyo. Now, we open. Of course, ang aking cutter is also color pink. Kinakabahan ako, wait, baka masira ko yung album. Okay. Ito na siya, guys. Wait lang. Ano ba yan? Pagka-album talaga nila, lagi akong kinakabahan. Lalo na sa photo card. Sana naman may Jin dito. Ala! Oh my gosh, wait lang. Na-OC ako. Pero medyo na-fold na siya na onte. But it's okay. Wow! This album is so pretty. You guys know that pink is my favorite color. So, ayan siya. It's a matte finish. Wow, may description pa. Tapos parang siyang mayroong grid-ish dyan. Ayun siya. Sobrang ganda ng finish niya. I love the feel. We have here, of course, Bigit Entertainment, iRiver, Hitman ba? Ang cute. Ngayon dito sa baba. Sana nakikita. And then, may grid pala talaga siya. Parang may lines, ganyan, oh. Nakikita ba? Sana nakikita sa camera. So, ayan siya. Oh my gosh, wait lang. Whew, suspense. So, ayan yung, oh my gosh! Sobrang ganda ng CD. Alam mo yung mga albums, hindi ko na maalala yung itsura ng CD kasi hindi ko talaga siya ginagamit. Like, naka-store lang siya. So, ganyan siya. Color pink. It's so, ang ganda ng kulay, you guys. Look at that. It's my favorite color of pink. So, ayan na. Pikit kaya muna ako. Wait. Ito na, feeling ko na hawakan ko na siya. Oh my God! Kayo una makakakita. Nakapikit ako talaga, promise. Ayan guys. Nakakuha kaya ako ng special, anong tawag doon? Picket or something. Okay. 1, 2, 3. Oh! Oh! Oh my God! Oh my God! Wait lang! Oh my God! Oh my God! Naku, oh. Wait lang. Okay, nakuha ko si Jane. I'm so... Finally, another Jin. Ang una kong nakuha na Jin was yung Terpa na album. And I got... Sobrang happy ko. Wait lang. So, ayan, yung Junkies na tawag dito yung photoshoot. Oh my... So happy. Alam mo yung... Siyempre, like, love ko naman sila lahat. But you guys know that my bias is Jin. And alam mo yung feeling na makuha mo yung... Girl, wait lang. Hindi ako makahinga. Sabi ng best friend ko, sabihan ko siya agad kung sino yung nakuha ko. Kasi yun nga, magte-trade kami. Lalo na dito sa kung sino yung makuha. Kasi both sila ni Kenny, yung pinsan niya, nakuha si Jin. So, magte-trade kami. Pag si Jimin sa best friend ko, and then si Suga kay Kenny. So, finally, Kenny, ayan, si Suga. Ay, na-pressure ako kasi sabi ko, dapat makuha ko either Jimin or Suga para sa kanila kasi nga magte-trade because that's what friends are for. Army friends are for. So, ayun siya, Kenny. If you're watching this right now, I got Suga. So, ibibigay ko to sa'yo, magte-trade tayo. So, ayan, it's so cute. Oh, cute. And then, ayan, yung message nila. So, sobrang happy ko talaga. Like, Lord, thank you so much. You're the best. Ayan, si Jane. And then, wala akong maintindihan. Pero, ayan, para ata sa audition. Tama ba? And then, we have participate in survey and earn points. So, yan. Wala ako nung special camera. Pero, okay lang. Happy na ako dito sa sa aking photo card. I got Jane. And then, this one, yung film strip, yung version 1, this is so nice. Look at that. Wait, sana mag-focus.
Nung albums may ganito. And then may special siya na, parang ganito. Yung best friend ko nakakuha siya ng ganito eh. Pero yung version 3, yung nakaupo sila. Pero wala akong nakuha. But it's okay. May iba pang albums pagka bumili ako. So ayan. I'm so happy. Thank you so much, Lord. And then, ano pa ba yung laman ng album? Sobrang... Oh my gosh, you guys. Wait lang. Baka may mga natira-tira pa dito sa ilalim. Charot. And you guys, kailangan yung bumili ng album please support BTS. We have that, yung sa poster. And then, syempre, papakita ko sa inyo yung mga glimpse lang para bumili ko yan. Of course, my hobby. And then, we have, oh my gosh, JK. Pogi, Jimin. And then, oh, this line though. Pakita ko lang gano'n. Bumili kayo, guys. Kasi support din natin sila, diba, yung album sales. Taeyong'i. Oh my gosh. Oh, may bias. Sokjin. I love strawberries. Grabe, ang ganda ng... Oh, ngayon ko lang nakita yung mga photos na to. Alam mo ba? So sexy and seductive. You guys. Oh my gosh. Asan yung solo ni Namjoon tsaka ni Suga? Suga! Pogi! Oh! Grabe to. Grabe siya. Nakakaloka. Andito din yung lyrics, of course, ng songs. All of the songs in the album. So, yan. Sino kumanta, sino nagsulat. Lyrics and everything. Thanks to ito, syempre, hindi natin maintindihan. Pero, ayun kay Jin, maikli lang. May mga translations naman online. So, that's that. And then, yan. Sobrang happy ko lang. Wait lang, hindi ako makaget over. I am so lucky. Thank you so much, Lord. So, ayun lang, guys. That is my unboxing of the album. Napanood nyo naman na lagi ang aking mga unboxings. Wait lang. Nga, sayang lang kasi yun nga. Yung gusto ko kasing orderin na lahat na versions, magiging available pa siya later na dates ng May and June. So, sobrang tagal pa kaya, gusto na namin magkaroon talaga ng album. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Again, these are the photo cards that I got. Jin, and then ito si Suga, and then the film strip, and meron din siyang kasamang poster if you guys buy it. Also, I forgot to tell you the price. This one is 1.1. Alam ko medyo expensive siya. Some people sell it for like 1.7 or 1.8. Just make sure to check it out. Yung mga legit sa Shopee or sa Twitter, madami naman yan. So, kung ano yung makikita ko, i-share ko naman sa inyo. Merong shop na akong shinare sa on Twitter. So, pagka merong mga available, I will let you guys know as well. So, that is it, guys. Thank you so much for watching my unboxing. If you guys also have the new album, let me know in the comment section down below kung sino yung nakuha nyo or share it on Twitter. So, that is it. I will see you on my next videos. Annyeong! Kenny, finally, I got Suga. Finally! Ay, naiiyak siya. Sino pisi mo? Guys, walaan niyo kung sino nakuha ko. Si Look! Ay, baliktad! Baliktad. I am so lucky, it hurts! Si Jin nakuha ko. Of all people. I'm so happy. Wait lang. So, this is the part 2 of the Persona album unboxing because I got 2 albums and then inantay ko tong tawag dito, yung dating niya from Korea kasi nagpasabay ako kay Anagon. So, Anna, if you're watching, thank you so much. Super duper thankful ako as in kasi yun nga, nagpasabay ako ng album and then she got these 3 albums for us kasi it's for me, for my best friend, and then kay Kenny. So, ayan siya. I'm so excited. Pasensya na kayo kung sobrang haggard ko. Kakauwi ko lang from work. Kanina pa ako sa opisina. 12 hours na ata. Tapos sobrang traffic. Malakas pa yung ulan. So, pasensya na kayo. But anyway, yun nga. Alam niyo naman ako basta BTS. Walang makakapigil. Hindi na ako magre-retouch. Pasensya na talaga kayo. So, ayan siya. 3 siya. Pero isa lang yung akin dito. So, I will be opening it now. This is the second part. Paulit-ulit, girl. Pero, oh my gosh. Eto na. Hindi ako magiging gaya nila, Hosok, Jimin, and then JK. Sisirain yung album. Alam niyo naman kung gaano ka-importante ang album. Like, it is really life. So, of course, we have the cutter. And then, ito na.
Bubuksan ko na. Sobrang excited ako. If you guys have watched the first part, yun nga, yung version 4. Ano ba uunahin ko i-edit? This is the second part, and then we also have the poster. Wait pala, bubuksan ko siya. But first and foremost, I just want to show you guys kung ano mga in-include ni Anna. Sobrang bait. So, ayan, if you guys haven't followed her, she is one of my favorites. Then, a vloggers and also a K-girl. Sobrang ganda ng vlogs niya when it comes to like Korea, yung mga trips and all that DIYs and stuff. So, very informative. You need to follow her on Instagram and ng kanyang vlogs. I'll be putting the links down below. Check her out. She is so amazing and really kind. So, yun siya guys. She included a Hosok Medheal card and I just really, I'm shocked. Sobrang saya ko. Ayan siya. So, of course, meron na ako nito but I'm just so happy. And then, yun nga, nanood siya guys nung SBS concert sa Gwangju. So, sobrang swerte. And she said that the boys were really amazing. So, thank you so much, Anagan, for appreciating BTS. So, ayun siya. Binigyan din niya ako nitong Lotte duty-free shopping coupons na hindi ko na magagamit but I will be going to Korea soon. So, abangan nyo yan, guys. Like, this year. So, anyway, ay ni-itsura. So, sobrang happy ko na dyan. And then, binalot niya pa dito, guys. Sa Love Yourself talaga yung sticker, ganyan. O, naka-bubble wrap. And then, she had notes and stickers. Saan ko na ba nalagay yung, ito. Ayan, yung notes. So, yan. Sabi niya, gawa daw ako ng unboxing. Pero yun naman, alam niya naman ako, mahilig akong gumawa. And then, yun, sana magka-K-projects kami. Actually, hindi pa kami nagkakaroon talaga ever. Anyway, ayun, sana nga soon. I mean, I'm really hoping for that. Wishing talaga na magkaroon kami ng project or collab. And then, lastly, we have the stickers. We have Mang. And then, of course, BTS. So, ayan siya. Sobrang cute. Siguro sa Korea to, malamang niya nabili. So, ayan o, ang cute. Thank you so much. To sobrang bait niya pa kasi talagang hiniwalay niya yung poster. Nahihiya daw siyang tupiin. Sabi ko, girl, carry lang kasi nga yung nabili namin sa Shopee, nakatupi na dahil alam ko naman kung gaano siya ka-hassle. And alam mo yun, nagpasabay na lang ako. And ang hirap hanapin ng version 1. Daldal ko, no? Parang hindi ko naubusan ng energy sa work. Pero alam niyo naman, guys, basta BTS. Talagang bonggang-bongga yung ano natin, energy. So, ayan, grabe! Binilhan niya pa ng lalagyanan yung mga posters namin. I am so grateful. So, ito siya. Oh, nakaano talaga siya. Ayan o, wait lang. Paano ko ito mababalik? Baka yung isa lang sana yung tatanggalin ko, ipapakita ko sa inyo eh. Oh my gosh! Nilagay ko na kasing version 4 dito sa kwarto ko. Tapos naisip ko, lalagay ko na din. Sobrang gusto ko yung version 1. So, iiyak na kami best friend ko kasi nga wala kaming makitang nagtitinda dito. Kung meron man, sobrang mahal, like doble. So, I got the albums for less than 1,100 ata. Parang ganon. So, syempre may fee. And okay lang naman kasi syempre, pinasabay siya sa Korea. So, it's fine. And then now, ito yung itsura ng poster. Oh my gosh, hindi siya nakatupi. I am so happy. So, ayan siya, guys. Our family portrait siya. Pero, ay, sana nakikita nyo. Pero, sobrang gusto ko talaga yung version na to. Ayan o. Oh my gosh. Okay, syempre, mag-iingat tayo ng mabuti. Sana mapanood to ng BTS para next time. Char. Ayan, wag nating kakagatin gaya ng ginawa ni Hobie. Oh my gosh, kinakabahan ako. Alam mo yung magdadasal ka pa talaga pagka mag-open ka ng album. Ano siya. Ito yung difference niya pala. Ipapakita ko yung color. The version 1 has the light baby pink color. Halos hindi siya makita actually. And then yung version 4, kaya ako din to gusto. Ang ganda rin ng color niya. So, ganyan yung difference nila, guys. Very light. And then yung dalawa, pag-iipunan pa, wala na tayong pera. So, ito munang dalawa. But you guys know how much I love the color pink. So, gusto ko talagang i-collect yung buong album na versions. So, ayan siya, guys. And then now we open. Wait lang, kinakabahan ako. Dapat nakapikit ako. Kayo na naman unang makakakita. Nakapikit ako talaga. Oh my gosh! Ito na, nahawakan ko na. Okay. This is the photo card. Oh my gosh, hindi ko pala sisilip. Wait. Kayo na makakita. Yung likod yung humarap sa akin eh. Oh my God. Oh my gosh! Yung gila naman nakuha ko. Parehas na version ng albums ko. Oh my gosh, pag nakita ni Kenny to. Sobrang happy ko because Kenny is the cousin of my best friend Tris. And then yun nga, like lumaki talaga together. Nakita ko siya from baby until now and he loves Junkie so much. And ang happy ko kasi alam mo yung mabibigay ko to sa kanya, iti-trade ko talaga kasi never siya nakakuha ng sugar na card and siya yung bias niya of course. But then, yun nga, willing akong i-trade talaga for him because
I just love that kid. And alam ko magiging super happy siya dito. So, ayan siya. But happy din naman ako na nakuha ko si Junkie. Pero kasi mas happy ako na makukuha niya to if ever pong magte-trigger. But either way, I will still give this to him because he loves Suga so much. Paulit-ulit ako. Pero grabe guys. Ang ganda ng version 1. Kasi ito din yung reason kung ba't namin gusto. Sobrang ganda naman lahat ng versions. Pero grabe, ang pogi niya din. So, ayun, wala lang, Kenny, alam ko if you're watching this, I'm just so happy na mabibigay ko siya sa'yo. So, ayan. And then, the big card. Oh my gosh! Si Junkie din yung nakuha ko. Hala, Kenny! Is this your album na nabuksan ko na din kaya yung iba, no? Pero, hala, oh my gosh, mag-freak out yung bata pag nakita niya to. So, ayan. And then, we have the strip. Same lang naman sila ng itsura. So, ilalagay ko siya dyan. Dalawa lang ganito ko. I'm so happy. And then, we have this, yung the notes. Wala na naman ako nung pick yet. Pero sana pag nakuha ng best friend ko, bigay niya sa akin. Charot. Kasi nakakuha na siya nun eh. And then, of course, we have the album. Sobrang excited ako makita yung laman. Kasi sobrang ganda ng mga photos din dito. So, of course, we have the CD right here. Ang ganda nung CD na never natin ginagamit. Pero, ayan. Ayun yung itsura niya. And then, ito na. Oh my gosh! So, oh! Art! Lord! Ah! Oh my gosh! Nasakita mo si Osok. Guys, alam niyo sobrang wreck ako ni Osok for the past few months. And oh my David! Oh my! Ang ganda! Promise, parang pwede ko tong grabe, hindi ako pwede masyadong mag-ingay kasi tulog na sila, mama. Pero, oh my gosh! Hindi ako makahinga. Bakit gano'n? Seyong! Oh my gosh! Lego boys! Ala! Oh my gosh! Wait lang. Oh my gosh, my bias. My forever baby love. Lord, sobrang happy ko talaga. Like, alam mo yun, BTS talaga nagpapasaya sa akin. My President RM. Oh my... Grabe guys, sobrang ganda. Like, titigan mo nun lang. Alam mo, ingat na ingat ka pa sa album mo, tapos sila ganun lang tingnan. Char! Pero, oh my gosh, wait, Cookie. Ang ganda guys, yung version 1, solid. My heart! Oh my... Tignan mo nga, hindi mo nga halos maganon, diba? Kasi ayaw mong masira or anything, but... Hala, wait lang. End ko na yung video. Kailangan ko to titigan, char. Pero... Hala, sobrang ganda ng version 1. I'm just so happy na nakakuha ako ng version 1 kasi ito yung sobrang hirap hanapin and laging sold out. But anyway, that is it for my unboxing. Thank you so much for watching. Again, I'll be putting the links kung saan ko siya nabili and nakuha. And guys, sana makabili din kayo ng albums and let's support BTS. So that is it. Those are the photo cards that I got and then yun yung itsura ng mga album. Again, thank you so much for watching. If you have any other questions or suggestions for videos, I will really try my best to do it. And also, yun nga, sa Twitter, sobrang active ako when it comes to my fangirling life and Instagram. So that is it. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next videos. Annyeong! Kenny! Good night. Sabi ko, anong balikin itong nakuha ko? Super happy ako.